Welcome back students. Now in the calculation entering, and this calculation students is very important. But before to study calculation we should revise some previous knowledge, and that is the standard 11 knowledge, and that is nothing but the degree of dissociation. First we have to learn in which amount electrolytes are separated in ions is called the degree of dissociation and denoted by alpha. When you are adding NaCl and when you are adding NH4Cl, NaCl is strong electrolytes, it will divided in more amount, and NH4Cl, that is ammonium chloride, is weak electrolytes and it will not divide into the more. And that's why the degree of dissociation should be noted that okay, some have higher value of the dissociation while some have the lower value of the dissociation, and that's why we are studying degree of dissociation. And in this topic, in questions we are going to study about the calculation, that this kind of the important topics are there. For a weak electrolyte, it is to determine its value denoted, its value does not exceed by 1. So degree is always, see, percentage though it cannot be exceed by 100, percentage is on the 100 level, then degree is always on the 1 level. Division of two thing is the degree, and it is not exceed by the 1. That is our topic. At infinite dilution the concentration of the electrolytes be 0. ઇન્ફિનાઇટ ડાયલ્યુશન લે બધું જ સેપરેટ થઈ જવાનું. થવા માટે છે ને શું થાય દીકરા, અંદર સમજો કે કોઈ સોલ્યુશનમાં સોલ્વન્ટ નાખીએ તો સોલ્વન્ટને અંદર સોલ્વન્ટના અંદર સોલ્યુટને બેસી જવા માટે જગ્યા જોઈએ. જો સોલ્વન્ટ હોય તો જગ્યા ઓછી હોય, બેસી ના શકે, એટલે વધારે છૂટું ના પડે. પણ જેમ તમે અંદર પાણી નાખતા જાઓ, એનું વોલ્યુમ વધારતા જાઓ, બેસવાની જગ્યા વધી જશે, એટલે સેપરેશન વધુ થતું જશે. એટલે ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ રિટન કે એટ ઇન્ફિનાઇટ ડાયલ્યુશન ધેટ ઇઝ ધ કોન્સન્ટ્રેશન બીકમ 0. તો પછી બધું જ ટોટલ ડિસોસિએશન થઈ જવું જોઈએ. ધેટ મીન્સ આલ્ફા વેલ્યુ ઇઝ 1 and it is not measurable the conductivity. અને અહીં આવું પરિસ્થિતિમાં આપણે કોઈની કંડક્ટિવિટી measure નથી કરી શકતા, and that's why we need the Kohl-Ross law for the weak electrolytes. So this is our basic first knowledge, okay? And now we are doing find the relation between degree of dissociation and the conductivity. Dear students, it can be approximated that of molar conductivity lambda and lambda degree m, okay, conductivity and molar conductivity is equals to degree of dissociation. So that's why here you can see the value, the formula become alpha is equals to lambda m upon lambda degree m. Remember this, lambda m upon lambda degree m, that you have to remember. Okay, you understand? So hope that you understand. Okay, so now we know that degree of dissociation is also related with the dissociation constant or the ionization constant, and dissociation constant or ionization constant is denoted by alpha, Ka. So Ka, and that in 11th standard you have studied Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha, where alpha is degree of dissociation. So here Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. But in place of if here alpha, we will put this value, આ value મૂકીશું. So what will happen? So this will nothing but in place of alpha we are putting this value. So final answer will come like this: Ka is equal to C lambda square m upon lambda degree m into bracket lambda degree m minus lambda degree m. This will be the direct value to find out the dissociation constant using the molar conductivity and limiting molar conductivity. So hope that this formula you understand how we can determine the value of dissociation constant directly using the value of molar conductivity, limiting molar conductivity, as well the concentration. And end of the theory. Now we are going to talk about the question. Example 1, that is your
Textual example 3.7, calculate the lambda degree m for CaCl2 and MgHO4 from the data given in table. So first we will put the value, okay, how the value is taken out. So I have taken out this value lambda degree m CaCl2. તો Ca plus 2 times Cl minus ion. Now Ca plus 2 અને આ બધાના વેલ્યુ આપણે ક્યાંથી જોઈશું? ટેબલમાંથી જોઈશું. તો Ca plus 2 ની વેલ્યુ અહીંયા કેટલું છે? Ca plus 2 119 અને Cl minus 2 76.3. So this value we will put here. Okay. So 119 and 7.6 76.3. Do the calculation. This is very simple answer. Same thing, MgHO4, Mg plus 2 and SO4 minus 2. Here no need to panic out because both air values are same. MgHO4, Mg plus 2 and SO4 minus 2 both are having same ions. So we will not panic out here and we will put directly the value. So directly again we will see in table the value of Mg 106 and SO4 is 160 and total answer will be these both have the unit as cm square mole inverse. That's all. So very simple questions are there. You have to put the value and you have done this. So I'm going fast within these. Okay. But now next question is more interesting. Example 3.8, and in example 3.8 lambda degree m for NaCl, HCl and Na acetate are given 126.4, 425.9 and 91.0 as usual Siemens centimeter square per mole inverse respectively. Calculate the lambda degree m open of HAC. ચલો હવે અહીં ધ્યાન આપજો. અહીં આપણે કોનું શોધવાનું છે લેમ્બડા ડિગ્રી? ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ કોની શોધવાની છે આપણે? HAC ની. તો મેં પહેલા આમાંથી H ને છૂટો પાડી નાખ્યો. તો આ લઈ લીધો H. બરાબર? પછી એની અંદર અનનેસેસરી જે હોય આ બીજું એની અંદર શું લઈ લીધું આપણે? AC. આ બેને આપણે આ બે શોધવાનું, આ બેનો એક્ઝામ્પલ શોધવાનો છે. બરાબર? તો એની અંદર અનનેસેસરી લેમ્બડા ડિગ્રી MCl મેં જોઈન કરી દીધું. તો એને જોઈન કર્યું તો એને માઇનસ પણ કરી દીધું છે. જુઓ આઈ હેવ માઇનસ ઓલ્સો, એટલે એડ કર્યું માઇનસ કર્યું, એને એડ કર્યું અને માઇનસ કર્યું. વાય આવું કરવાની જરૂર શા માટે પડી? એટલા માટે પડી કે બીકોઝ આપણને NaCl ની વેલ્યુ આપેલી છે. તો NaCl ની વેલ્યુ આપણે આ કરી. હવે હું છે આ સ્ટેપ નથી કરતો, આપણે ડાયરેક્ટ આ સ્ટેપ પર જ આવી જવું જોઈએ. જો હું તમને બીજી રીતે સમજાવું, આ ટેક્સ્ટબુકનો સ્ટેપ છે એટલે કોઈ વાર તમને જો ટેક્સ્ટબુકમાં જોવા મળે તો તમે કરો એટલા માટે મેં બતાવું છું. બટ એકોર્ડિંગ ટુ મી ધીસ વિલ બી ધ વેરી ઇઝી આઈડિયા કે ભાઈ આ H છે. બરાબર? હવે આમાંથી H સાથે કનેક્ટેડ વેલ્યુ કઈ છે? તો HCl ની વેલ્યુ આપેલી છે. ધેટ્સ વાય આઈ હેવ ટેકન HCl. તો મારે લાવવાનું હતું HAC અને અહીંયા તો મેં લખ્યું Cl એટલે Cl વધી ગયું. શું વધી ગયું છે મારા પાસે? Cl. તો મારે Cl ને માઇનસ કરવું પડશે. ઓકે. હવે Cl ને માઇનસ કરવા માટે વેલ્યુ કઈ છે? NaCl. એટલે માટે મેં NaCl ને એમાંથી માઇનસ કરી નાખી. Cl ને માઇનસ કરવા માટે મેં NaCl માઇનસ કર્યું. બટ NaCl માઇનસ કરવા જતાં અનનેસેસરીલી મેં કોને માઇનસ કરી નાખ્યું? Na ને. NaCl માઇનસ કરવા જતાં મેં અનનેસેસરીલી Na ને માઇનસ કરી નાખ્યું. એટલે આઈ શુડ એડ ધ Na. બરાબર? હવે Na સાથે હું શું લઈ લઉં તો મને આન્સર મળી જાય? તો Na સાથે મારે AC ની વેલ્યુ જે આપેલી છે, એટલે આ ત્રણ વેલ્યુ આપેલી છે, ત્રણને જ રમવાનું છે. HCl NaCl plus NaC વેલ્યુ પુટ કરો, you will get the answer. So this is very simple. ના સમજણ પડે તો આપણે પાછા કરીશું. You don't worry. Okay, very easy છે હલવા. હવે next question છે. This is also very interesting. The conductivity of 0.01, આ concentration આપેલું છે આપણને. Okay, the conductivity of 0.012 mole liter inverse acidic acid is this. Okay, and using that we have to find out the dissociation constant. ઓકે, ચલો તો ડિસોસિએશન કોન્સ્ટન્ટ શોધવા માટે પહેલા આપણા પાસે લેમ્બડા એમ રહેવું જોઈએ. લેમ્બડા એમ હોય તો લેમ્બડા એમ ઓપન લેમ્બડા ડિગ્રી એમ કરીએ તો આપણને આલ્ફા મળે, અને આલ્ફા મળે તો આપણે પછી આમાં વેલ્યુમાં મૂકી શકીએ. એટલે પહેલા લેમ્બડા એમ ને કપ્પા ઓપન સી વે કરીને આપણે ફાઇન્ડ કર્યું. આ આગળ કરેલું છે એટલે આપણે જાણીએ જ છે. સો કપ્પા ઓપન સી કરીને આપણે પહેલા લેમ્બડા એમ ફાઇન્ડ કર્યું, પછી લેમ્બડા એમ અને લેમ્બડા ડિગ્રી એમ અહીંયા આપેલું છે. જો ધીસ ઇઝ ધ લેમ્બડા ડિગ્રી એમ ઇઝ given. So that's why lambda degree m up અને lambda m નો યુઝ કરીને આપણે કોને ફાઇન્ડ કરી નાખ્યો? આલ્ફા ને ફાઇન્ડ કરી નાખ્યો. નાઉ આફ્ટર ગેટિંગ આલ્ફા કે a c alpha square upon 1 i minus alpha માં વેલ્યુ પુટ કરી દીધી એટલે આપણને આન્સર મળી ગયો.